वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Namaste. Welcome to another fresh episode of Kala Vishwa campaign under the Horizon series, where we celebrate incredible arts of Goa. Our country India showcases diversified cultures rich in different types of arts and crafts. Since ancient times, handicraft industries have emerged in different parts of the country. Even today, the tradition of preparing handicrafts has been carried out by the local artisans. Handicraft is a unique craftsmanship. Every piece of craft that has been prepared has its own character to be admired. Such is the beauty of handmade masterpieces. In today's episode, we are going to meet such an handicraft artist from the state of Goa who has been practicing this art for more than 20 years, and his name is Mr. Sonu Shedgaonkar. Mr. Sonu Shedgaonkar was brought up in this aesthetic village of Morji. He had a passion for craft. With the support and influence of his wife, Mrs. Sonali Shedgaonkar, he began developing various arts from the coconut shell. Since then, the couple has been engaged in developing a variety of coconut shell crafts. Apart from this, Mr. Sonu Shedgaonkar has also been engaged in demonstrating his handicrafts at several programs organized at national level as well as state level. Various students from different institutions visit his art gallery entitled as the Coco Arts to seek his guidance in order to prepare such handicrafts. He has also won several awards, including the Yuva Srujan Puraskar 2009 by the Department of Art and Culture. So, let us witness the great masterpieces being created by Sonu Shedgaonkar. He has won several awards, including the Yuva Srujan Puraskar 2009 by the Department of Art and Culture. So, let us witness a live demonstration of the masterpieces being created by Mr. Sonu Shedgaonkar. The fruit coconut has a special place in the culture of India. It is believed to be an auspicious fruit and used in many rituals on pious occasions. This fruit is a complete package in itself with zero wastage, and that is the reason why it is also called as the Kalpavriksha or the tree of life. Food, shelter, fuel. The coconut has it all. The coconut shell is the most versatile part of the coconut. The shell, which is organic in nature, since it has good durability characteristics, high toughness, and abrasion resistant properties, it is suitable for long-standing use. Hence, it is used to create a variety of craft products such as coconut shell cups, lampshades, flower vases, coconut shell mugs, bottles, spoons, etc. The coconut shell craft as a decorative cum utility item in the form of cutlery, crockery, or stationery has been utilized at homes, hotels, and institutions. Constituting the timeless facet of the rich cultural heritage of 500 years, the coconut shell craft decor has a plethora of elegance that requires a high degree of skills and expertise to bring an unparalleled sense of exotic creativity and solitude to the weavers. The coconut shell craft is said to have travelled from Iraq around 900 years ago. The craft owes its origin in India to a group of Yemeni merchants
who had taken up residence at Koyiland in Kerala about 500 years ago. Traditionally, this practice was followed by coconut farmers who scooped out the copra and used the shells to make cups, bowls, spoons, and many more. It is also believed that coconut crafting was experimented by the Vishwakarma community in Kerala in making of swords and other utility products. This craft work is most importantly practiced in parts of India where coconuts are largely grown. Coconut shell craft can be widely found in Kerala, Goa, Pondicherry, Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands. This traditional artistic work of the country, like coconut shell crafts, is a national heritage and socio-culturally attached to the stakeholders of the product and so also to the consumers. It also contributes immensely to the economic development of the country. Coconut shell products have gained popularity only in the last few decades. This craft is gaining popularity all over the world. In Goa, a very few artists are engaged with this craft. Only few artists cherish the skill of coconut shell craft. In today's episode of the Kala Vishwa campaign, we are going to celebrate the work of an artist whose shell craft works will fascinate us. He is Mr. Sonu Shedgaonkar. Mr. Sonu Keshav Shedgaonkar has been practicing this art form for past 20 years. He also has his personal art gallery, the Coco Arts, where a variety of coconut shell craft pieces have been displayed. He also displays his works in several exhibitions. Recently, he was invited for exhibition conducted by National Institute of Fashion and Technology, Mumbai. His masterpiece, entitled as The Samudra Manthan, was selected for National Award 2003. He has conducted several workshops in various schools and colleges throughout Goa to demonstrate how to prepare different items using the coconut shells. So, in today's episode, this artist will showcase his talents and skills. सांगपाचें म्हटल्यार कितें आसा, हे जो ग्राइंडर आहा, मशीन ग्राइंडर, आनी हेका जे आमी टूल्स वापरता पळय ते बाजारान मेळना, ते आमी तयार करता. हे जे व्हील आसता ते ग्राइंडराक येता. एक्चुअली हे जे ग्राइंडर आसा ते बोथ सायड काम करूंक मेळटा, एका ग्राइंडराचे 2 मनशांक. पूण हाचे जे टूल्स आसा ते आमी आमचे ओन यूज केलेले आसा. हे जे आतां व्हील आसा ते व्हीलाक एक्चुअली येताना ग्राइंडराक स्टोन येता, स्टोन व्हील येता. पूण आमी कितें करता, तेका एक आमचे उडन राउंड सर्कल घेता आणि तेचेर जो सँड पेपर असता विथ डिफरंट गेज, म्हणजे 120, 60, 80 अशी डिफरंट. आता ही आम्ही रफ गेज यूज केल्या, म्हणजे ही जस्ट पॉलिशिंगाक. आणि ह्याच्या उपरांत आम्ही मागीर तेका जशें जशें जितके शायनिंग जाय तितके तितके दुसरी आमची जी व्हिलां आसा ती आमी तेका
जॉईंट मारतात. आता आमी एक तुमकां एक दाखयता की हो जो लॅम्प असता, तो लॅम्प कसो करपाचो, एक नारियलाचो लॅम्प, ते आमी आता ही एक एक पॉलिशिंग केलेले आसा हे. तेका आता आमी सगळे तरेन ते होल मारपाक जाय. ते कशे कशे होल मारपाक जाय ते आमी पयली मार्किंग करूंक जाय ताचेर, आनी मागीर त्या हांगसरल्यान होल मारपाक जाय. आता आमी फुडल्या जो आयटम आसा लॅम्प आसा तो ते कशें करप, म्हणजे हे लॅम्पाक जे होल मारपाक जाय म्हणजे फोकस भायर पडपाक, त्या खातीर आमी तेका पयली आता होल मारतले म्हणजे फोकस भायर पडपा खातीर.
ह्या बाजून कितें करता तें सांग. आता ते सायडीसून आमी आमकां जे होल्डर घालपाक जाय तो व्यवस्थित होल मारलेलो आसा. होल्डराची आमी सायज केल्ली आसा. इवन फोकस भायर पडपा खातीर लायट भायर येवपा खातीर आमी वेगवेगळे होल्स मारलेले आसा. आपणाक जाय जाल्यार खूब होल मारूं येता पूण आमी इतकेच होल मारता कित्याक नाजाल्यार तेची नेचर ब्युटी कमी जाता. त्या खातीर आमी शक्यतो कमी मारता. आपणाक जाय जाल्यार तेचे होल खूब मारूं येता. आता आमी हे सायडीन तेची जी मार्किंग केली आहा किंवा तेची जास्त फिनिशिंग येवपा खातीर परत एकदा घासता. आता जे ते होल मारतना जे कितें तरी भायर जे इल्लेले असता ते डस्ट आमी ते क्लीन करपा खातीर सँड पेपर आसा अराउंड 80 kgs तो आमी चेंज करता. कित्याक आता दुसरो आमी पॉलिश पेपर जे सँड पेपराचे व्हील्स असता ते आमी आता यूज करतले कित्या खातीर तेची जास्त आणखी क्लीन जावपाक किंवा शायनिंग येवपा खातीर. आता हो जो फिनिशिंग करपाक आमी सँड पेपर वापरला तो मोर दॅन 200 kgचो म्हणजे 200 वयर जी गेज असता 200, 250 किंवा 300 आपणाक जावो तो यूज करपाचो आणि तेका विलागता बसोवपाचो. आमी 200 वयर यूज करता. आता तेची फिनिशिंग बरी येयलेली आसा. आता हे फिनिशिंग जाल्या उपरांत आमी तेका व्यवस्थितपणे होल्डर जोडू शकता. तरी
तेका आम्ही होल्डर फिक्स केलेलो असा आणि तेका मागीर व्यवस्थित वायर जोडून हो लॅम्प तयार झालो. हो लॅम्प झालो नॅचरल ब्युटी म्हणजे असा तसोच असा. जर याच्या पलीकडे जर आपणाक जर तेका वेगवेगळी शायनिंग येवपाक जाय जाल्यार आम्ही तेका टच वूड किंवा गॉर्निश म्हणतात ते आम्ही लायता. ना जाल्यार आम्ही एक दुसरी एक शायनिंग असता ती आम्ही चढयता. ती शायनिंग आमच्या आयटमाक कशी चढोवपाची म्हणजे दुसरी एक नॅचरल शायनिंग असता ती आम्ही तुमका दाखयता. आता हो जो आयटम असता तो नॅचरल असता पण एका आम्ही बफिंग म्हणता म्हणजे तेका एक शायनिंग चढोवपाचे एक व्हील असता बफिंग व्हील म्हणून ते कपड्याचे व्हील असता ते बफिंग व्हील आम्ही ग्राइंडराक आता जोडटा. आता आम्ही हे व्हील जोडलेले असा आणि तेका आम्ही हो जो स्टोन असता पण तेका कलरिंग स्टोन असता म्हणजे ते बफिंग करपाचे एक कलर असता तो तेका आम्ही पहिली आम्ही ह्या व्हीलाक तो लावून घेवप. मागीर ते आयटमाक लावप. व्यवस्थितपणे बफिंग केल्या उपरांत त्याची जी ब्युटी असता ती ऑटोमॅटिकली चेंज जाता आणि आम्ही जो कलर लायलो असतो तो तेका शायनिंग जाता म्हणजे ही तेका लुक बरो येयलेलो असता. तर हे झाले जो नारळाचो आम्ही लॅम्प करता लॅम्प शेड ही व्हेरी पॉप्युलर हे खूप चलता आमच्या गोंयांतूय किंवा आमकां खूप मागणी आसा त्या खातीर हो आयटम करपाक आमकां हे सगळ्या इन्स्ट्रुमेंटाची गरज आसा. तसेच जे व्हील असतात ते आम्ही स्वतः तयार करता आणि बाकी जे आयटम असतात ते आम्ही थोडे आयटम स्वतः तयार करता. तर हे झाले कोकोनट लॅम्प. माझे नाव सोनाली शेटगावकर, मोर्जे रावता. आमचे पयलीं हांव एम्ब्रॉयडरी करून एक्झिबिशनाक करताले 30 वर्सां पयलीं. मागीर लग्न जातकच हांवें चिंतलें कितें मिस्टराय म्हाका मेळ्ळो मातसो आर्टिस्ट कसो म्हण आमी कितें बिजनेस दुसरो करपाचो म्हणून आनी 20 वर्सां जाली आमकां आसतली आतां हे स्टार्ट केले आमी नाल्लाचे करपाक. हो धाकटो नाल्ल घेतला हेचे कट केले इल्ले मातशे धाकटेशे आनी हेचे आतां हांव कप करून दाखयतले तुमकां. हे कप आहा अशें आतां हे दाखयता. हाडले
कितें ना हेका आमी एरेल्डाल ना एरेल्डाल आमी मिक्स करून लायता हेका आमी एरेल्डाल मिक्स करून लायता पण आता फास्ट कित्याक लायता ते सांग मातशें सुक ताबडतोब सुकपाक ताबडतोब सुकपाक जाय म्हणून हेची एरेल्डाल आनी हे मिक्स करून लायता हेंका तेच मिक्स करून घ्यायचं स्टँड कॅन्डल स्टँड करपा खातीर आमी जे डेली घरान येवन नाल्लाची कट्टी नाल्ल फोडलो काय कट्टी भायर उडयता त्याच्या पासून आपण कोणी जर एक कलाकार आसा जाल्यार तो एक अगरबत्ती किंवा कॅन्डल स्टँड करू शकता फक्त कितें आसा फक्त कॅन्डल स्टँडाक आमी हे वापरलेले आसा आणि अगरबत्तीक आमी दुसरो एक पार्ट वापरलो आहा नाल्लाचो तर पयली स्टार्टिंग आमी नाल्लाची कट्टी जी असता पळय ती कटिंग कशी करप कटिंग करतलय जाल्यार एक हे जे ग्रीन व्हील असता पळय ते आमी जोडलेले आसा कटिंग हे करपाक आणि हेका आमी पयली मार्किंग करप तुम्ही कशे कटिंग करतले ते अगरबत्तीक स्टँडाक म्हणजे पाकळ्यो कशे पेटल्स कटिंग केल्यानंतर असे व्यवस्थित त्याचे एक भाग तयार झाले आता हे परत आता फिनिशिंग करपाक
तर ही जी अगरबत्ती स्टॅल असता किंवा कॅन्डल स्टँड हो जालो वरचो भाग आणि सकल एक जोडपा खातीर ताका आनी एक पार्ट जावो पडटा कट्टे म्हणजे आम्ही 2 भाग तयार केलेले असतात. थोड्या जणांक कितें असता थोड्या जणांक नॅचरल आवडटा म्हणजे आमी थोडो भाग असता तो नॅचरल दवरता म्हणजे लूक जो असता पळय नाल्लाचो ताका थोडो काथो दवर म्हणटात ते थोडे आमी तो जशी मागणी असता एका काथो दवरले म्हणजे ओरिजिनल नाल्लाचे एक लूक असता नाजाल्यार पॉलिशिंगूय करूं येता. Thus, handicraft is a skill possessed and cherished by a few. It requires a lot of patience, effort, determination to create a masterpiece. In order to pass on this skill to the future generations, we need to encourage this divine work of art and also appreciate the work of artists. Thus, handicraft is a work that is possessed and cherished by a few. It requires a lot of efforts, patience, and determination to create a masterpiece. In order to pass on this tradition to the future generations, the divine work of art must be encouraged and the artisans must be appreciated. The Kala Vishwa campaign has rightly taken an initiative in order to encourage this artist. So, in the upcoming episodes, we will see more glimpses of Goan art and its form. Till then, thank you and namaste.